Hey God, we don't know where this world they go again. No, hey, who wants save us? Property video shall not there again. Hey God, who wants save us? Daddy Jesus, I beg you, be like say you need to come down this time now to come rescue us. My people, matter deo. As me and they talk, nah. We did they solve another issue, another one see they come around. So, police for inside Nigeria, they don't arrest Mali man when be say na him be busu for Mali. Busu for Mali. Eh mon frère, pourquoi tu as fait ça? Ça c'est pas bon. Oh, faut pas faire ça encore. Pardon, ne fais plus ça. Laissez les gens là. Les Nigériens, ils ont la souffert déjà. Oh. Nigerian people are suffering already, my dear. Nigerian police don't arrest Busuma when they come from Mali. This man, if you see the pump passion when this man carry, they enter for Nigeria. Now for border, they for arrest him for border. So the ammunition when he carry, the ammunition when he carry, the bullets when they inside now 1,600. Meaning say if each one they touch person, go kill 1,600 people under minutes. Ah no, it get as it be now. That's why they package this man for border. So, come they show waiting in business. This man they carry from Mali, they enter Nigeria. They smuggle and from Mali, they enter Nigeria. They don't fit tell them what say. Many people and say that they fight for those Fulani herdsmen. Many of them they be from Nigeria. Now Buhari go hire them. He go hire in people. They be saying people like that, but because all of them are Fulani, because they get Fulani for all parts of the continent, you know. Now you go hire those ones, say make they come fight for Nigeria, so that they go take over Nigeria. Now, you don't put this particular man now for problem. And this man get family for house. He get wife, maybe married 3, 4 now or 2 now. With small children, when you say they suck breast. Now you don't put him out for wahala. This guy thing good. My people, now so they come, the Nigerian police now, come package this man now for border with the kind of bunga wahala when they come for Nigeria. Enough passion when they be saying 1,600 bullets now they for inside. I bet before I go continue, make una watch the video so. Where you get them from? Gamali in South. Gamali in South. Baba Buzu is Malian, and he is into trans-border arms smuggling. This is called a chain drive, and it is used usually for GPMGs. This particular chain drive has got a capacity to hold about 1,600 live ammunition. And he also has that capacity to drive it through. Detectives has followed up on this man for a while. He has been in the business of supplying weapons to different kidnapping syndicates, bandits, and other criminals, not just in Nigeria but across the Sahel. Is Abubakar Mohammed bani? To Abubakar Mohammed to na kai shekara 5 ina zama a Mali, amma dai ina dawa gida a cikin Najeriya ta Shahajiya. Kayanka ne nan da muka kama ka da shi? Insha Allah su ne wannan kace ita ce kun kama ne ta tsakanin Benin, kun kama ne ta tsakanin Benin da Najeriya nan tsamiya. We arrested him between Benin Republic and Nigeria throughout Samia axis in Kebbi State. Shekaran ka nawa? Shekara ta 50. Shekara nawa kana wannan harkokin? Shekara 5 ina yi shi. Bindigogi banda kayan wannan guda nawa kawo bindigogi? Na kawo bindiga suna kai guda 10, amma yake na don bai dauka waɗannan manyan ga don wurin ya nisa.
He's into the business for more than 5 years, and he do bring one and 1 AK. 1 AK. Nawa ne kake kawo AK? Na kawo guda 10 ne. Nawa kake sayarwa nawa? Akan 500. He said them at the rate of 500,000. Una no go again, no, because for that man himself, everywhere don't scatterize. Yes, Fulani for inside Mali itself, they don't beg everybody for them. Now money not reach them again. Buhari go hire them because he won't take advantage of them. Because of say some of them said they know they see food just some don't get money. Now Buhari they pay them small touchy money, make them come fight. And those people that they go they die for nothing. Mon frère, pourquoi tu vas battre pour Nigeria et puis tu vas mourir pour rien? Hein? Tu as ton pays, Mali. Même si tu es Fulani de Mali, tu es Fulani de Sénégal, tu es Fulani de Gambie, tu es Fulani de Tchad, tu es Fulani de Burkina, mon frère, restez où tu es. Faut pas aller battre pour les pits nigériens. Faut pas aller battre pour le président Buhari, pardon. Parce que là, il y a les gens qu'on s'appelle Onongomen. Il y a les gens qui s'appellent Biafra. Et ces gens, le monde qu'on est là maintenant, cet moment-là, elle ne veut même pas accepter aucun souris pour venir manger les arachides à la maison. D'accord? Elle ne veut même pas accepter aucun mouche pour venir piquer les corps. Alors, il faut faire attention. Attention, avant d'aller. Il ne faut même pas aller. Il ne faut même pas aller parce que maintenant, des familles, tu as des enfants. Pardon, occuper de ton famille, même si c'est un petit manger que tu as vu là, c'est mieux de mourir. C'est mieux que de mourir. Est-ce que vous me comprenez? C'est mieux que de mourir. Tu manges les petits que tu as et tu reposes tranquillement. D'accord? Parce que si tu as voulu battre pour Buhari là, et c'est mieux président de Nigeria là, ils vont te tuer là-bas. Oh. Ils vont te tuer. Tes enfants, ils ne peuvent pas te voir encore. Ton femme, il ne peut pas te voir encore. Tes amis, ils ne peuvent pas te voir encore. Même à ton pays, même, il ne peut pas trouver ton corps pour enterrer. Est-ce que ça c'est bon? Pardon, vous n'avez qu'à arrêter. Ça, c'est pas bon. Arrêtez d'aller battre pour le président Buhari. Je dis président Buhari, qu'il est là dans son pays, comme il dit qu'il est nigérien, il n'a qu'à arranger son problème, lui seul. Lui seul, il n'a qu'à arranger son problème. Faut pas qu'il va vous tirer. Pardon, moi je vous dis la vérité, hein. Parce que là où je suis là, je suis fâché. I am so angry to see my Malian people going to Nigeria to fight. Going to Nigeria to die for nothing's sake. These people, I know that they don't have enough. They don't have money. They don't have food. Many of them are hungry. But please don't take advantage of them. Buhari, attention, laissez mon pays tranquille. Laissez les Maliens tranquilles. Les Fulani des Maliens ou bien Fulani des Sénégal. Laissez être tranquille. Pardon. Je te dis la vérité. Parce que là où je suis là, ils sont des gens fâchés. Mali, c'est mon pays. Nigeria, c'est mon pays. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Sénégal, c'est mon pays. Burkina, c'est mon pays. Toute l'Afrique, ils sont mon pays. Oui. Tous les continents dans ce monde-là. Même en Europe, Amérique, dans Asie ou bien n'importe quoi. Tous, ils ont mon pays. Parce que là, je représente le monde. Je ne veux pas de problème. Faut pas prendre l'avantage d'aucune personne pour aller lui tuer parce qu'il n'a pas de manger. Faut pas faire ça. Si tu veux donner cadeau à quelqu'un, donne la personne cadeau et repose tranquillement. Pardon. Mais qu'on a leave them tranquille, leave Mali people. Not they go they hire them, go they die for inside Nigeria. I take go they beg you. Buhari, I don't want you. I don't want you. Because this wahala so when you cause for this old man. So now you cause him now. Now you cause him. This man, if he go prison now, if he even die for inside Nigeria, if he go fight. Because the people they call unknown government. You know what they call unknown? Unknown. You go to see them, but you not go to see them. Yes. You go to see them, but you not go to see them. Your eye go up, you go to see human being, but you not to see anybody. So be careful. Okay? Yeah, my people, I saw the matter, we should not do well.